Sisi tunaangalia uongozi wa rais. Pengine utakuwa na shida mahali ingine. Lakini hapa kwetu Laikipia East, niseme ya Laikipia East. Na mimi naelewa siasa ya huko West kidogo wa shida atasema na kwingine. Lakini sisi maneno ya serikali ahadi imeweka. Ndio unaona mimi siku hizi sipigi kelele mingi. Wakati mtu anafanya kazi ni nyundo na mawe. Na ndio inafanyika hapa. Sisi tunakushukuru. Governor tulikubaliana na Jane Kagiri. Tukasema mpango tulikuwa tumepeleka mahali kidogo, tukasema hapana, governor akakubali, tukaja hapa. Ajira inapatikana, kazi inapatikana. Kwa hivyo sisi maneno ya wale wanachoshea huko nje tuko nyuma yako. Kama ni maneno ya kwenda kotini, enda kotini ya constituency yako. Kama uko na shida na rais na constituency yako, enda huko. Lakini sisi tukiwa wa Kenya, haja yetu ni kuona rais aliahidi na pale nyuma tulikuwa na madeni mengi. Nchi nyingi ya bara la Afrika zimeingia katika mtaro ya madeni. Na ilikuwa inabidi sisi tupange mambo ndio Kenya isiingie katika mtego ambao ungewaumiza wa Kenya, mahali ambapo madeni yetu ingetuzidi na Kenya iwekwe katika mnada. Na sababu hiyo mimi natangazia nyinyi sasa kwamba tumepangana, tumetafuta marafiki, tumepanga mambo ya uchumi, na sasa uchumi wa taifa letu la Kenya iko dhabiti, iko imara, tutalipa madeni yetu yote na Kenya itasonga mbele. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana hapa katika Laikipia. Ulipouliza kura katika kaunti hii, ulitoa ahadi ya kwamba ukichaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, utaangalia mambo ya usalama ambayo ilikuwa imetatiza watu ya Laikipia County kwa muda mrefu. Watu walikuwa wanauawa kama kuku, ng'ombe zinaibiwa, wamama wanaangaishwa, na rais tunashukuru ya kwamba serikali yako imefanya mipango kababe na usalama umeimarika ya kutosha katika kaunti hii, isipokuwa 1 or 2 isolated incidents, na tunajivunia sana ya kwamba tumelegesha usalama katika Laikipia. And I want to congratulate the county security and intelligence team and the county commissioner. Muendelee kulida watu ya Laikipia ndio wapate nafasi ya kufanya kazi bila kuhangaishwa. Ya pili, rais, tumepata walimu ya kutosha, 56,000 teachers in the country, na wale ambaye pia wamefaidika ni hapa Laikipia. Na rais, kwa hii maneno ya mjengo ya manyumba, tunakuencourage uendelee ndio hao vijana wapate kazi. Kwa sababu juu ya nyumba kupatikana, watu wapate manyumba zao, hao vijana na wasichana wetu watapata kibarua waweze kupata kazi yao. Na tunataka kumwambia yule contractor amepewa kazi hapa, wale vijana wafanye kazi, ni wale vijana wa area hii wapate kazi kwanza. Na pia tunataka contractor, wewe usiwekee watu pesa mpaka mwisho ya mwezi. Hao vijana wapate pesa yao Jumamosi saa 9 ndio waweze kuendelea. Nilisema juzi tuwache ufisadi kule kwenye mahakama zetu. Nani ajui hapa kuna ufisadi inaendelea mahakamani? Sijui kama tunaelewana. Nimesema ufisadi anywhere. Ufisadi in the executive, ufisadi kule kwenye legislature, ufisadi kule kwenye mahakama, lazima tupigane nayo. Kwa sababu 3 things are taking us backwards, have held our country hostage forever, and have caused the transformation of Kenya to be delayed and delayed. 3 things: incompetent leadership, vested interest, and corruption. And we must deal decisively with all of them. I have said we are going to provide the leadership that will transform our country. We are going to deal with vested interest that is sabotaging our progress. And we are going to eliminate corruption, whether it is in the judiciary, whether it is in the executive, or in the legislature, so that we can get our country moving and our transformation underway. Hiyo ni kazi lazima tufanye. Vile niliwaeleza ya kwamba wale watu wenye mapato ya chini, kina mama mboga na hawa wengine, tutawapunguzia ile gharama ya NHIF kutoka 500 mpaka 300. Tayari tumepeleka sheria bunge. Bunge wamepitisha sheria 4. Tayari tumepitisha.
lakini kuna watu wengine ati wampeleka hiyo mambo kotini, ati wanataka huyu mwananchi wa chini aendelee kulipa 500. Nyinyi mnanielewa? Na wale wameenda kotini ni watu wezi na wakora ambao wanaiba pesa kwa NHIF. Na mimi nawajua, na mimi nimewaambia tayari, hii pesa hamutaiba tena, whatever it takes. Nyinyi mnanielewa? Tumebadilisha sheria na tumehakikisha ya kwamba pesa ya umma itasimamiwa vizuri, na ufisadi tutapigana nayo.